Na sisi tumesema kitaifa ya kwamba wale contractors ambao wanazembea kazi wanatupatia aibu kama serikali. Wanapatia Mheshimiwa Rais aibu. Wanapatia Mheshimiwa Deputy President aibu. Na sisi tumesema tunafanya audit. Wale watu ambao wanazembea kazi hawatapata kazi ingine tena katika Kenya hii. So let them not waste time to apply for another job in this country. Na particularly ningependa wao wasikie mimi sana kama mwenyekiti wa uchukuzi, hasa local contractors. Kwa sababu mimi napata complaint, wananiambia Mheshimiwa Chairman, hii contractors imeenda kwa Chinese. Lakini hata sahi hapa tukiuliza hao wa Pokot wenye wako hapa sahi kama kuna kazi kubwa, na mimi nauliza hao jameni, mnataka tupatie nani? Wote watasema tupatie Chinese.